विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुंहरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यामेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो निश्चामितस्याङ्गे नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महद् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महारग्निर्विश्वाक्षिर्विश्वतोमुखः स्वोग्रलुब्धिभजन् तिष्ठन्नाहारमचरत्कविः तिर्यगोर्ध्वमनश्शायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तायनिस्वं देहमापादतनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतोयनमध्यस्थानितुल्ये देवभास्वरा नीमारशोकवत्तन्निपीलाभास्वत्यनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिसेन्द्रशोऽक्षरः परमस्वराट् हृदगुं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्ववेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्ने आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आवो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति
नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योगामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योगामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनां प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाय राजाय प्रसर्यशालिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व सा ईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री सा ईश्वर प्रणवसु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति In those days, many of the students would stay back during vacation, praying, hoping for intimate interaction with divinity. They pine for divine proximity. This boy also did not go for vacation. He stayed back. One morning, during that vacation, Swami had called all the students and staff into the bhajan hall. The windows, the doors of the bhajan mandir were closed. Swami had declared, "When I am with children, I am a child." True to that declaration, Swami was giving them so much of joy, bliss and happiness. Lot of fun to be with God. Swami would pick up a Telugu boy and start talking to him in Tamil. A Tamil boy in Kannada, a Kannada boy in Malayalam, a Malayalam boy in Hindi. This is how Swami would talk to them, and they won't understand what Swami was trying to tell. He would laugh
and give them a lot of joy and fun. And when this boy's turn came, Swami had called this boy and told him, "Hey boy, go up to the platform in the Bhajan Mandir." Swami had sent him to the platform in the Bhajan hall, and Swami was telling him, not in Telugu, which was his mother tongue, but in some other language, to realign the position of some of the statues there. He was confused. He was doing something quite opposite of what Swami was telling. Swami was laughing and making fun, and suddenly Swami made a statement in Telugu loudly. "What else will happen if you sleep alone in your room without even opening your bed?" The boy had his message. I too. After that session, that boy came to me and told me, "Sir, that night Swami had really appeared. Today Swami had given me a hint about that." I told, "Not only you, my dear one, even to me Swami had given." He had told only that sentence so loudly that I also could hear from the rear end of Bhajan hall. That is his love. He not only hears every conversation that we have at our homes, he also proves that he is with us, listening to us, responding to our prayers and talks. Why? Why does he need any conversation that we speak to each other? Any silent prayer from the corner of our hearts, he knows, he responds. Let me tell you about a secret desire of my heart. In those days, I used to watch Swami calling many devotees by their name. "A Karunyananda, A Chiranjeev Rao." When Swami was calling them by their name, I used to feel very happy. The Lord of the universe, who descends here in human form, and he knows them physically. From his lips, their name comes out. How fortunate they are. I used to admire them. Slowly, this admiration became a secret desire of my heart. "Swami, how fortunate I would be if you know my name too. Swami, if you call me by my name, how happy I would be, Swami. Please, Swami. You know everything, Swami, but can you show me that you know my name?" That was my desire. I had not shared with anyone. It was my birthday. I was holding a tray with toffees, with yellow grains, akshatas, cloves, and as I was sitting in the first line for Swami's blessings, I had a long list of desires to be fulfilled by Swami. I wanted Swami to come and bless me on my birthday. I wanted Swami to put yellow grains on my head. I wanted Swami to tell me, "Chesko." I wanted Swami to give me Pada Namaskar. I wanted Swami to sign on my photograph. No, I was very greedy. I wanted Swami to sign 2-3 photographs of mine. I wanted Swami to pick up a lavang, a clove, from my tray and put in his mouth. I wanted Swami to bring vibhuti packets and give me. They are not enough. I wanted Swami to create vibhuti and put in my hands.
And then with the leftover vibhuti in his hands, I wanted Swami to put vibhuti on my forehead with his thumb. I had so many desires, secretly asking Swami in my heart. Yes, the Lord came one by one, one by one. He had fulfilled all these prayers of mine, patiently, lovingly. And then there was one desire about which I had completely forgotten. Swami, you should know my name and you should call me by my name. Then Swami looked at me and told me, Satish. I was very happy. I was very happy because the Lord of the universe calls me by name, but I missed the lesson. I did not remember that I had prayed to Swami for this boon, and Swami is answering my prayers. I just took it casually that Swami knows everything. So he called me by my name. The Divine Lord wants to give a message to me. He did not give up with that incident. 10 years rolled by. It was yet another divine visit to the hostel. All the students were so happy with the visit of our beloved Lord. They were enjoying. They were singing bhajans, songs for him. They want to make him happy. During that visit, Swami was near me. Swami looked at me and asked me, "What is your name?" I was very happy that Swami is talking to me. I knelt down before the Lord and told Swami, "My name is Satish." Swami pretended the divine drama. Swami pretended as though he could not hear and told me, I felt bhajans were going on, so Swami could not hear, so I should tell little louder. I told Swami again, "Swami, my name is Satish." Swami asked again, This was going on. For several times, Swami was continuously asking me my name. I was telling my name to Swami. How fortunate. We asked for very little, but God gives in abundance. And finally, my mind started working. Very cleverly, intelligently, not from my heart, but from my lips, I told, "Swami, you know everything." I didn't feel it, but I know theoretically that God knows everything. Swami lovingly patted my cheek and left that incident there. I didn't learn the lesson. I didn't receive the message of love of our God. Another decade passed. It was in Bhajan Hall. I went to Swami to seek some clarification. I sought his blessings for some work. After receiving his blessings, took his permission, took Padanamaskar, and I was going back to my place in Bhajan Hall. The loving Lord called me back again and told me, "Emira, ni peru Satyanarayana." "What? Isn't your name Satyanarayana?" I rushed back to him, and in my ignorance, I corrected the divinity. I told Swami, "No, Swami, my name is not Satyanarayana. My name is Satish." I felt very happy that I could tell my correct name to our Lord. Swami looked at me and told, "Satish." He told that in such a way, "Your name should be Satyanarayana, not Satish. How come you are telling your name as Satish?" Like that, Swami had asked me. I was very proud
I told Swami, yes, Swami, my name is Satish, not Satyanarayana. Yes, Swami had blessed me again with Pada Namaskar. I was going back to my place. The compassion of Swami knows no bounds. The ocean of compassion felt this fellow will never learn the message I want to give him. Very compassionately, he looked at me. Dhiyo yona prachodayat. When he looked at me like that, then it dawned to me the real significance of Swami asking me my name again and again. I remembered the fact 55 years from now, when I was born, my parents had given me this name Satyanarayana. Later, when they were enrolling me in the school, they changed it to Satish. They had told me, but I had conveniently forgotten. And our sweet Lord answered my prayer. I wanted him to know my name. He proved to me that he knows the name that I know.
శివ శివయన రాధా నీ చింతలెల్ల బాపికొన మనరా శివ 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 అనరాధ నీ చింతలెల్ల బాపికొన మనరా శివమెత్తి జగమంత తిరిగేరు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదు జగమంత తిరిగేవు ఓ చిత్తమానేకెంత సిగ్గులేదే అవని సుఖంబులకు అల్లాడెడు నీకు ఆవలికి కలిగేది అది ఏది అవని సుఖంబుల అల్లాడెని ఆవలికి మిగిలేది అది ఏది పొద్దుబోక ఊరి వారి సుక్కులంటే మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా ఒక ఊరు వారి స్థుతులన్నా మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా ముద్దు ముద్దుగాను భగవత్ పుచ్చటాలు చెప్పు వెళ్ళ వద్దికగా నుండరేలా ఓ చెవులా ముద్దుగాను సాయి ముచ్చటలు చెప్పునప్పుడు బుద్ధికగా నుండరేవో చెవులారా కనిమాలు సినిమాలు పలుమారు మీరు చని చని కనియులు తల్లి సినిమాలు సినిమాలు పలుమారు చని చని కని నన్ను తగిలేదే క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలువగా కనులారా కడు కష్టమటే క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలుపగ కనులారా మీకు కడు కష్టం శివ 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 ఎనరాధా శివ 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 ఎనరాధా శివ 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 ఎనరాధా వచ్చినటువంటి ఈ విదేశీయులకు ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థికంగా తక్కువ లేదు. The foreigners, there is no dearth of money. కావలసినంత ధనం ఉంటుండాది. A lot of money. వీరంతా కూడా కుబేర సంతతి వాళ్ళు. They belong to plenty and కానీ prosperity. ఎందుకోసం ఇక్కడికి వచ్చారు? Why do they come here? నిజంగా జబ్బే లేకపోతే ఎవడు ఆసుపత్రికి పోడు కదా. If one is not sick, no one would go to the hospital. జబ్బు ఉండినటువంటి వాడే ఆసుపత్రికి The వెళ్తున్నారు. one who is sick goes కనుక to ఇక్కడ hospital. చేరినటువంటి వారందరూ పేషెంట్సే. All those assembled here are patients. అందరికీ ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఒక రోగం ఉంటుండాది. Everyone has got one complaint or other. ఏదో మానసిక అశాంతో, శారీరకమైనటువంటి అసుఖమో, ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క పరిస్థితులు అన్ని రకములుగా కూడాను ఈ జబ్బులు అనేక రకంగా ఉండినట్టుగా ఈ మానసిక సంబంధమైనటువంటి జబ్బులు అందరికీ ఉంటుండాలి. There are various sorts of ailments, physical, but this mental కనుకనే disease with శాంతి, everyone. సుఖము, ఆనందము అనేటువంటి మెడిసిన్ కోసమే వస్తున్నారు. So they all come here to receive the medicine of peace and happiness. కనుక ఈ పీస్ అనేటువంటిది కూడాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where from you get peace? అనగా బయట నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు. It's not from outside. అది తన యందే ఉంటున్నది. It is within you. తన రోగం ఎక్కడనో బయట నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు. It's not the one from తన యందే outside. ఉంటున్నది. It is in you. కారణం ఏమిటి ఈ రోగానికి? What is the reason for the ఇదే disease? మూల కారణము. This is the only one. ఎందుకు దుర్గుణములు లోపల చేరిపోవడం చేతనే ఈ యొక్క దేహం కూడా ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుండాలి. Because of bad qualities, you are put to sickness. ప్రతి మానవుని యొక్క శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక బలమును కోల్పోవడానికి దుర్గుణములే మూల కారణము. Everyone loses the health of the physical and the mental bodies because of the దుశ్చింతనే bad మూల కారణము. qualities. Bad thoughts are దురాలోచనే మూల కారణము. wicked thinking. కనుకనే నిరంతరము సదాలోచన, సచ్చింతన, సత్ప్రవర్తనలో మనం ప్రవేశించాలి. We should always entertain good thoughts and sacred మన feelings. మనసు లోపల and ఎలాంటి behavior. దుష్ట భావకులను ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించినా తక్షణమే దానిని వెనుక తరమాలి. The moment any bad thoughts enter into your mind, ఇది you try నిజంగా to give up. మానవుడు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం. This is the main duty of man. కానీ అటు చేయటం లేదు. That's what we're doing. వచ్చినవంతా లోపల చేర్చుకుంటున్నాడు. We accept all that come on the way. ఇది చాలా చెడ్డ జీవితము. It's a bad life. మలమును భుజించే జీవితము. It's the one that ఫలమును partakes భుజించేటువంటి వ్యక్తి excreta. మలమును భుజించితే రోగములు రాదా? Naturally you'll fall sick.
చెడ్డను విసర్జించాలి, మంచిని భుజించాలి. Give up bad and partake good. ఒక్క పప్పులో కొంత ఉప్పు తక్కువైపోతేనే మనం భుజించడానికి ఇష్టపడము. When the salt is less in dal, you don't want to eat it. కొన్ని క్షణాల్లో అయిపోయేటువంటి అన్నం లోపల తన రుచి సరిపోతేనే మనం సహించము. You don't relish it if the salt is less because 60 you ఏళ్ళు, don't 70 relish ఏళ్ళు, the 80 food. ఏళ్ళు, 90 ఏళ్ళు జీవించేటువంటి మానవులో ఒక రుచి ఉండనక్కర్లేదా? Should there not be taste in this human life which will be long span, 60, 70, 90 years? కనుక మన జీవితానికి కూడా ఒక రుచి కావాలి. Therefore life also needs జీవిత taste. రుచి What is this taste? భగవత్ చింతనే మన రుచి, Thinking of the Lord is the real సద్భావనే మన taste. రుచి, Good thoughts, సదాలోచనలే మన రుచి, Good thinking. సత్ప్రవర్తనే మన రుచి. good behavior. కానీ హృదయం నిండుకు కూడాను దుర్భావములు, దుశ్చింతనలు, దురాలోచనలు నింపుకొని మంచి సద్భావములు పెట్టుకోవాలంటే ఇది లోపల చేరవు. That only makes you happy, but keep filling your heart with bad feelings and wicked thoughts. You cannot ఏమి లేని have బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. that brain which is empty, you can stuff it with anything. ఏమేమో చేరి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీయగునా? That which is already filled, can it ever be empty? తలబుర్రది ఖాళీగాక ఇలా సుకృతము నింపనగునా? Without being empty, can you fill it with spiritual knowledge? ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवर्धना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आवपाण्डवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेव मरियं तयुनीवे स्वामी मरियं तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नारेन्द्र जयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंको मंगल आरती अंको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो